I have been a guest at these conferences, the Free Iran Summits, for quite some time. And I am always very impressed at the spirit that is expressed here by Madam Rajavi and her team in support of a free Iran, in support of a legitimate government in Iran. We have at this conference witnessed a number of parliamentarians from many countries representing majorities in their own parliaments who have signed a declaration in support of the basic ideas behind the 10-point plan from Madam Rajavi and the other democratic ideas that she and her movement has presented. I think this is a very positive development. I think there are many things happening in the world that are likely to support and hasten the inevitable fall of the regime, the clerical regime in Iran. And I think that the world outside of Iran is coming now to better understand the reality of this situation. The world does not need a regime in Iran that exports terrorism to its neighborhood and elsewhere in the world. The world needs a free and democratic Iran, and that is exactly what the people who live there need and deserve. Thank you. Hello, it's my honor and privilege to speak to you today. I am attending the Free Iran Conference for 2024. It's very inspiring. It has emphasized both what all nations must do to help the revolution in Iran, to end the policy of appeasement, and to support the men and women in Iran at Ashraf 3, all of the residents and those who are participating in this great effort, this historic effort, to end the rule of the religious dictatorship, this monstrous dictatorship that has denied the Iranian people all of the basic fundamental freedoms that in my own country we fought for and achieved 248 years ago. The freedom to life, the freedom to liberty, the freedom from want, the freedom from fear, the freedoms that all men and women should share. And I applaud all of those of you who are in the resistance units, who are at Ashraf 3, who are members of the opposition and supporters of the opposition across the globe. Many countries are represented here today, and it's very inspiring to hear all of them talk about the need to end the appeasement policy, all of them talking about the need to never give up, to always continue the fight for a free Iran, to ensure that the people of Iran, a great nation, the great Persian nation, can free itself from the yoke of oppression and the brutality of the mullahs. So, again, please continue your struggle, continue to make the sacrifices that are necessary to achieve the historic outcome that is inevitable, but that will only come with hard work, with dedication, with sacrifice, but will come and will be, in the end, a free Iran. Al popolo iraniano, quello che ama la libertà, il popolo iraniano, quello che comprende l'oppressione gigantesca del regime degli Ayatollah, voglio mandare un messaggio di forte solidarietà da parte dell'Italia. L'Italia è con voi, tutto il Parlamento italiano, Camera e Senato sono con voi. Pochi mesi, di poco tempo, è proprio dietro l'angolo la caduta di un regime sanguinario come quello nel quale vi trovate a vivere. Gli italiani amano la libertà esattamente come il popolo iraniano, gli italiani stanno con voi, gli italiani, gli europei, gli occidentali e tante persone, tutte le persone che amano la libertà sono in questa indicazione, quella di supportare il movimento di Mariam Rajavi, l'unica vera, possibile, concreta alternativa ad un regime sanguinario e terrorista, il regime che sta
insanguinando il mondo, infiammando il Medio Oriente, sta utilizzando antiche questioni di rivalità mediorientali per far deflagrare una guerra che è utile soltanto a cercare di mantenere per qualche briciolo di tempo in più il potere a Teheran. La storia degli Ayatollah è finita. All'Iran spetta soltanto una pagina di vita e di libertà assieme a Mariam Rajavi e ai veri patrioti iraniani, che siete voi. Forza! And it's my pleasure today to salute the courage, the commitment, and the passion of all those people who are working inside and outside of Iran for a free Iran in the future, one that's based on democracy and the rule of law and human rights, not one that has sham elections like we've seen these past few days, not one that represses its own people, not one that tells lies to the world about its nuclear program, not one that doesn't recognize the bravery, the integrity, and the humanity of its own citizens. So today I want to thank you all for showing the world what courage really is. And please know that the American people and all the people who believe in freedom and democracy and human rights stand with you. Thank you. إسقاط نظام الملالي في طهران لم يعد حاجة إيرانية، أعني حاجة للشعب الإيراني فقط، صار حاجة إقليمية وحاجة دولية أيضا، لأن التخريب الذي يقوم به هذا النظام وميليشياته المتعددة في المنطقة صار يشكل خطرا على جميع شعوب المنطقة، بل يشكل خطرا دوليا أيضا في الوقت نفسه. لذلك المقاومة الإيرانية صارت ملهم للمقاومة في المنطقة كلها ضد نظام الملالي، ولم يعد الشعب الإيراني وحده معني بإسقاط هذا النظام، صارت شعوب المنطقة معنية في ذلك. وأنا أتحدث كسوري، والسوريون يعرفون أكثر من غيرهم من شعوب المنطقة الخطر الذي حمله نظام الملالي عبر ميليشياته التي أدخلها إلى سوريا من لبنان، من العراق، من أفغانستان، من الأماكن القريبة والبعيدة، وعمل على تأبيد نظام بشار الأسد، النظام الكيماوي الذي ارتكب كل أنواع الجرائم ضد شعبه وما زال يرتكبها منذ 13 عاما بفضل النظام الإيراني الذي يدعمه ويعمل على تثبيته. لذلك السوريون يعرفون أن نظام الملالي هو عدوهم الأول، لأنه لولا هذا النظام لم يعش بشار الأسد ونظام الإرهاب الذي يقود البلد إلى كل أنواع المخاطر، لم يكن ليعيش دون الدعم المتعدد الأشكال من قبل نظام ولاية الفقيه لنظام الإرهاب في دمشق. حقيقة نحن اعتدنا على المشاركة في هذا الاحتفال السنوي الذي يضم كل أحرار العالم، ليس أحرار المنطقة فقط، كل الذين تأذوا من حكم ولاية الفقيه، كل الذين تأذوا من الاستبداد الذي كان مدعوما باستمرار من نظام ولاية الفقيه. وفي كل مرة نبارك للمقاومة الإيرانية حسن التنظيم، نبارك لهم بهذه المناسبة ونأمل أن ينتصر الشعب الإيراني ومقاومته. والآن طالما صارت حاجة لكل شعوب المنطقة، لا شك أبدا أن النظام الإيراني ذاهب إلى نهايته، وقيادة المقاومة والسيدة رجوي الرئيسة المنتخبة تحظى في كل مرة
تجمع فيها هذه النخبة من أحرار العالم تحظى باحترام وتحمل للشعب الإيراني كل الآمال كل الجهود من أجل نصر قريب إن شاء الله. I have this very strong feeling that only through real fight. من این احساس بسیار قوی را دارم که فقط از طریق مبارزه واقعی با شجاعت، مبارزه شجاعانه و استقامت ایران میتواند به آزادی که شایسته آن است دست پیدا کند. بنابراین من از ته قلبم با گرمترین احساساتم به این مبارزه سهمگین مقاومت ایران سلام میکنم. این میتواند تنها راه رسیدن به آزادی در ایران باشد. بنابراین احساس من بسیار خوب است. من احساس میکنم که این نبرد، این مبارزه به نتایج خود میرسد. No, the moral values is to show, to point the finger to the crimes of the Iranian regime. ارزش‌های اخلاقی در نشان دادن و برجسته کردن جنایات رژیم ایران و جنایات دیکتاتوری است. در نشان دادن واقعیت هاست. گاهی اوقات واقعیت‌های وحشیانه است. اما سیاستمداران سراسر اروپا باید بفهمند واقعیت چیست و خود را متعهد به تغییر رژیم در ایران به منظور ترویج آزادی و دموکراسی در ایران کنند. این خیلی مهم است که بتوانید رو در رو با مردم ایران، در این مورد با مردم ایران قرار بگیرید و نشان دهید که راهی وجود دارد. و وقتی شما میگویید راهی وجود دارد، موضوع این است که این راه را چگونه باید ساخت و چگونه به نتایج دست یافت. دستیابی به نتایج بر اساس یک برنامه است و ما اینجا این رو داریم که رئیس جمهور خانم رجوی این طرح 10 ماده‌ای را ارائه کرده است و زمانی که شما چنین برنامه ای دارید، زمانی که چنین برنامه استراتژیکی ای دارید، شما قابل اتکا خواهید بود، زیرا دیکتاتوری هیچ اعتباری ندارد. عدم اعتبار دیکتاتوری مشکلی است بدون راه حل و تنها راه حل این طرح 10 ماده‌ای است. On the barricades of the Romanian revolutions in 1989. من خودم در سنگرهای انقلاب رومانی در سال 1989 بودم. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که ما بتوانیم پیروز شویم. اما من خیلی واضح به یاد دارم ظرف 24 ساعت دیکتاتوری سقوط کرد. دیکتاتوری به کلی از بین رفت. پس این پیام من است. در آنجا باشید، مبارزه کنید، زیرا پیروزی بزرگ در راه است. Fight because the big victory is coming. Thank you so much. And I'm here to support the Iranian people. We don't want to see Iranian men and women crushed under the weight of tyranny in Iran. We want Iran to see secular democracy, and we support your freedoms, your liberty, your fight for freedom, your fight for liberty, your fight for justice. The United States supports you. Delighted to be with my colleague Senator Joe O'Reilly here in Paris for the 2024 Free Iran Summit. Here to support Madame Rajavi's 10-point plan to ensure that there is a free Iran. Here to support the people in Iran who are expressing resistance and also Iranian people around the world. There are thousands of Iranian people living in all over Ireland, in Joe's part of Ireland and in mine. And we've always known them to be hospitable, generous, warm people, quite like Irish people. And we support them in their battle for freedom. And we want them to know that they're not alone. And we're fully supportive of them. And everything we can do, we will, to support that battle for freedom. I'm also honoured to speak as a member of the Irish delegation to the Council of Europe, and indeed as a leader of that delegation over a number of years. And indeed we were in the past honoured to have, before his ministerial career, John Paul on that delegation. I want to say that within the Council of Europe, our commitment to human rights, the rule of law and democracy is sacrosanct. And indeed we've had the privilege of having a number of our Iranian friends, visitors there at the Council of Europe. But our commitment to the rule of law, human rights and democracy very strongly puts us in the corner of supporting the Iranian people. First of all, Iranian women, 51% of the Iranian population,
are second-class citizens in their own land, and that is contemptible by any measure, and no civilized society can have its womanhood, the women of its society, discriminated against. On top of that, there are no democratic institutions with a democratic basis, and the fact that about 88% of the population would have effectively opted out of the last supposed election would indicate that there are no democratic institutions. And thirdly, the people of Iran are not enjoying the standard of living, the lifestyle to which they have a reason to expect. And they are captured by poverty, and we want to eliminate that. So all in all, I'm very happy to stand with my Irish colleagues, to stand alongside former Minister Phelan, as I say, the most principled politician we have, and to say that we support a free Iran. Thank you. Innanzitutto voglio volgere un caloroso saluto a tutti i presenti, a Mariam Rajavi, alle tantissime istituzioni passate e presenti che sono qua e che da tanti anni portano avanti assieme alla signora Rajavi questa importantissima causa. Una causa che anche come Regione Piemonte abbiamo sposato, e non solo come ente istituzionale del Piemonte, ma con esso anche i tantissimi comuni assieme ai tanti sindaci italiani e piemontesi che sono presenti qua quest'oggi. Una causa che abbiamo sposato perché è una causa di assoluto buonsenso. Sono diverse le manifestazioni che abbiamo fatto anche nel nostro territorio italiano e piemontese proprio per promuovere le parole e soprattutto la causa della signora Rajavi, che abbiamo ascoltato poc'anzi all'interno di questo meraviglioso summit. Sono qua, peraltro non è la mia prima volta in cui sono presente in questo summit, e sono come sempre parole molto illuminanti, parole di pace, di democrazia, parole di laicità, tante parole positive che vogliamo iniziare a sentire dal governo iraniano, quindi l'auspicio è in assoluto quello che si possa arrivare ad una svolta molto presto, che ci porta, speriamo nel più breve tempo possibile, a instaurare finalmente anche in Iran un governo libero e democratico.